First of all, good morning to you all, and greetings. Yeah, greetings from Human Nature Project, Uganda. Of course, my name is RonaldKaboye. I am a conservation scientist, an environmentalist, and a community activist in one way or the other, but at the same time a trainer. Thanks, I am happy to Ronald. present. Ronald, happy to present to you. Oh, sorry, Can Ronald, you hear me? Yeah, yes. I just want to say, if you say a few sentences and then let Mzili translate into Swahili. Thank you. Oh, okay. He's translating. Yeah, All go right. ahead. Go ahead, Mzili, and translate, and then, yeah, you should be able to pick it up. So, anaitwa Ronald Kaboye, yeye ni Muganda, anika muka maita Human Nature Camp ni Muganda. Maya hapa nika yanjwa pata ya kuka meta barani wa visitere pasa mingi mostly kusudi kipori kwa sababu ni kapari kwa manyama yuko na miti yuko na manyama meni Muganda ni trainer ni activist mu environment na ni wengine ni Muganda na ndio president wetu wa pili wa leo. Yes, Human Nature Project is an organization that is destined in restoring ecosystems and improving livelihoods within Uganda. Human Nature Project hii ni projet ina sana waka juu ya kuangalia ya kuweka ama ya kuconserve ma biodiversite maki mimea, manyama na batu na kuangalia kisi ya kulinda maisha ya hii yote Uganda. Sure. For the past few years, we have been dealing with the communities on the grassroots, performing quite a number of activities, which includes training the communities, educating the young people, improving livelihoods at the grassroots through activities like regenerative agriculture and so many other things. Siku zinapita, project hapo barabara sana natumika na ma community zizingali kunivyo ya chini kupitia ma training, kupitia ma regenerative agriculture na pengine vitu sana yote ilikuwa kajia kuangalia gisi ya kuongeza ama ya kuongoza ya kuongeza kipato yao na kuongeza production yao. Great. And our main focus, we are really destined to changing communities, especially that are highly in a threat for an upper hand, to make sure we prevent degradation, to make sure we overcome hunger, to make sure we disseminate information. Na project yao sana ilikuwa nafanya biko naangalia aenjo ya kusaidia ile ma communities zenye ziko mshida sana ile ya kuangalia aenjo basi sasa ile ma community basha kuwa affected na budongo kupoteza mboleo ama hawana tena miti ile activities za vitu za kuharisha mazingira. Na ingine ni kusaidia aenjo fasi kwenye kuko jala kutafuta kwa solution juu ya chakula ni sasa ndio makazi ndio activities kwa sasa kunafanya. Yes, and it's still in the very case we are conserving the Mother Earth through protecting our biodiversity, the indigenous native tree species, and the wildlife. Na kwa hii activity yao ndio tuko naangalia aenjo ya gisi ya kulinda mama yetu dunia na kupitia maprotection ya yote ya biodiversity na
maisha ya wale watu sana sana wanaishi pembeni ya hii mavitu. Powerful. Through this, we are totally community inclusive. Community is at our forefront in every kind of aspect of activity that we engage. Na kupitia hivi unajua kutana kama community iko kila kitu omo iko sawa vile mbele kila kitu ni activity yao yote wanafanya kama community iko include mbele yote. So I will start from here about Human Nature Project, since I have given you a brief about it. As a new hybrid facility projecting Uganda's bioenvironmental offer all around the globe in the context of a new post-COVID world. Meaning that, oh, it's okay. You can first translate that. Or you can just finish and then I just translate that. First finish explaining that part. Oh, okay. I wanted to say that our project is to be a detailed project and covering a bigger kind of coverage, not only in Uganda, but globally, because what is affected here can in the end affect everywhere. So once we tackle challenges here regarding Mother Earth, regarding community, we are tackling the very challenges globally. And due to our network, we find that we are working as a team, and that's why we make it global. And now we called it a new hybrid facility that is projecting Uganda's bioenvironmental offer around the globe in the context of this new post-COVID pandemic world. Nabo hii hapo bana sana sana yuko naangalia aenjo kwanza ya kuproteger bio activities zenye ziko na relation na environment sana sana mwa hii dunia ya après COVID. Ndio kwa najua mashida zitaweza pata Uganda leo, kesho ile impact zata affect nyingine fasi. Ndio napenda bakamate fasi ya mkubwa sana mu Uganda. Jua kisha tatua shida za Uganda sana sana zenye ziko na relation na environment kule mbele sekia saidia hata nyingine fasi. Perfect. I would take you that we have in our contents the model on offer of this national biopark for Uganda. We have, as I said, the second will be an attempt to anticipate some of maybe your questions, but I'll take you through what our model is. Then the next thing will be about answering your questions. So here I'll tell you that our model is to position really Uganda as an environmental global leader in this post-COVID world, celebrating all that biology and nature means to Uganda and its region, past, present, and in the future. Hapo modeli yao sasa hivi kunaangalia aenjo ya kufanya au kupatia Uganda position ya kuwa sasa vile kiongozi ya protection ya environment sana sana hii wakati ya pre COVID. Na pale vile watakuwa biko na celebrate ile vyote viko mu biology au vyote viko mu nature juu hivi vyote binamaanisha vya mingi ku Uganda, binamaanisha vya mingi ku region yote kupase kupreza na kufitiri. Ndio maana tuko wanapenda bapatie Uganda position dunia mzima, position mzuri ku protection ya environment. Great. So in this minutes, as we position ourselves here in Uganda as the global environmental leader,
That means we have settled or overcome the aspects of climate change, hunger, and we have improved community livelihoods. We have taken our children through education and training about Mother Earth and its endowed nature. Na banaminia apres kupatia Uganda position ya mzuri mu environnement mu dunia mzima, hapa ndo biko na assurance kama ile shida ya chakula baisha tatua, shida ya hii climate change ama changement de climat baisha tatua, na hapa tena itabasaidia kuformer watoto yao juu ya protection na juu ya kuconserver nature, juu ya kuangalia gisi itasaidia juu ya protection ya nature. Yes. Yes. So I will take you a few initial explanations on the infographics from infographic form presented in one, a spirit of humility, and an admission of relative ignorance of current and specific on the ground issues in Uganda. Pale vile atapana explication kidogo kama mwanzo juu ya form mwa hivi nitakuwa presenter. Form takuwa anaangalia juu ya spiritual esprit inakuwa kama mkinadamu ama nyingine kuko ile kazi ama engagement ya ama relation inakuwa juu ya ignorance ya present na kuangalia gisi ayenjo hii mashida sana hii ignorance ya watu kwa sasa iko sai iko na affecte ayenjo zeta solution juu ya activities zote Uganda. Yes, when we talk about a spirit of humility, it is something big whereby each one is responsible and is concerned, because humility is part of a responsible citizen, a responsible person, and it is supposed to be part of each and everyone. Humility is regarded as one of the key codes of conduct for humans. Tukiongea juu ya huruma, ile huruma, okay, ile esprit ya huruma. Esprit ya huruma ni kitu yenye kila mwanadamu anapaswa kuwa nayo. Juu kisha kuwa na huruma, wewe sasa vile mwanadamu na kufanyaka uwe responsible na uko naosha dhamiri mwe dunia unaishi juu ya huruma uko nayo. So kila mwanadamu anastahili kuwa na ile esprit ya huruma. Yes, because if our spirits inside us, if we do not have humility, we shall not be responsible for the environment we are living in the first place, and it will fail us. And so if we cannot admit that we do not know something, so that we agree to have it from someone who can explain it to us, that means we can continue or even more worsen the situation. But through the spirit of admitting that there's something that needs to be taken place, to be changed in our area, it will really create a very good atmosphere and also support the nature for sustainability, so that the new generations and the coming generations can all thrive. Juu ukisha kuwa na huruma, hapo vitapatia tano esprit ya kulinda nature. Juu ukisha kuwa na esprit ya kulinda nature, inakusaidia na kujenga, na apre kujenga inasaidia kumletea nature na kuendelea. Na ukisha kosa nini ile huruma mwe, unaona kama kila kitu kwa njoo inaendelea na kuharibisha ilishaharibika. Yes, I will just right away take you to the overall concept. By the way, this concept, as I am trying to deliver it in this meeting, is because we want to really engage ourselves also to support the work going
through Nakivale refugee camp. And therefore, we are calling on further other key stakeholders, stake players who will support the activities to be taking place in the refugee camp. And so this concept highlights a high profile of financial sustainable attraction, affirming and promoting the bioscience, biodiversity, and the nature of Uganda and its wider region as one of the biggest. Yes, as one of the biggest layer. Okay, go ahead. So kama napenda aongelee concept sahi ni ya kuonesha sana sana aenjo ya kusaidia maaktivite zenye ziko na pitikana na kivale mkaa ya refugee, kuangalia aenjo ile maaktivite badiza zipatia au badiza soutenir na plus que soutenir aenjo zasaidia ile soutien tasaidia mu protection ya biodiversité na environnement yote na nature. Yes, that is the biggest circle which involves the global play role. So the second to that one is just driven by public delight in the living world, but also a platform for many economic, social, and cultural agenda associated with nature. That means that human nature is like a platform where all sorts of people, the youth, the women, and even the disabled shall have a challenge to take in protecting Mother Earth and sustaining nature for the good of the next generations to come. Na ndio maana ukiangalia msekle ya pili, hii inaonyesha ma responsabilité au partie ya batu ikwe sociale, ikwe culturelle, ikwe politique, ikwe nini, ikwe ekonomi, mais kazi ya babote inafaa bafanye juu ya protection ya environment na kutayarisha fitiri ya generation inakuya. Juu aba bote wakifanya role yao mzuri na itasaidia kwa ile protection ya environment na generation kufuata ndio itafika mtana kama patafika mu environment yenye ko mzuri. Powerful. And then we shall have the second circle phase that brings all aspects of Ugandan society together through a shared natural heritage, whereby each one has a right to share the goodness of the natural heritage that we are having in place. This includes the wildlife, the forest resource, the wetlands, the mountains, and several other endowed nature in place. Na hivyo tuleta kwengine point itatuonesha pasi kuinafaa sasa ile kuchangia ile resource yeko na sirele yenye Uganda yenye kunayo, ikwe milima, ikwe mapori, ikwe budongo, ikwe mabonde, ikwe maruita, bile yote. Me njo sekle ya tatu ile yenye batu mpasho angalia. And then the last one, which is very important, was about the projection of the very soul and pride of Uganda on a global scale in the context of biology and environment. This means how can we scale our sorrows with what we have put in place? How can the world come and check on Budongo Forest? And what will be the global impact after calling the entire global world coming to see the beautiful sceneries in Budongo, which is near Nakivale, or any other environmental scenery that calls for attention of the various people from various backgrounds? And how can we really get proud of such a soul that we have protected? You know?
Na lingine ya mwisho na njoo ya maana sana après kwa vile ni kujiuliza kazi gani ndio tunapaswa kufanye ama nini tunapaswa kufanya, tuangalie kama biote tuko nafanya ikuwe na tire yote ikuwe vere, kila kitu ko bien protégé, na tusajitia mu position gani mwa kazi ya protection environnement ukikompare na nyingine dunia mzima. Juu wote watafika mu Uganda kwa mfano, wote watafika mu Kivale, akiangalia kazi yote ilishafanyika, akiangalia gisi ni nature yote ko protégé, yeye peke yake atatutia mu dunia anapata position. Yes, this can be achieved through collaborative efforts, both from the ground and the top. But when the communities are in full participation and support of the projects on ground, really they bring about the proudness and the stronger muscle to protect such a soul in developing and maintaining the nature in place as a very important and fundamental factor, creating very many advantages for communities and globally, especially in mitigating climate change and also endangering on the threatened wildlife species. Na hivi vyote zafanyika kama huko ile collaboration na huko ile masikilizano ya watu benye viko fast kwenye hivi kama kazi kunapatikana na watu benye viko kwenye ile manivo. Juu collaboration zasaidia hivi vyote vinafanyika, na kule mbele unajua kutana kama mko na dunia ama mko nafasi kwenye vitu viko bien protégé, na kwa vitu vyote viko na vinalindwa mzuri na vinasaidia juu nyingine makazi zenye ziko mu environment na zenye makazi kwa community. Yes, so when I talked about several things there, we expect several other deliverables, and amongst which include highlighting, of course, Uganda's natural and biological heritage and culture, whereby biodiversity is a vital component of Uganda's natural identity. In its arts, crafts, myths, stories, Uganda's overall heritage is inextricably linked to this biological roots, to its biological roots. Na après kuangalia hivi vyote tunapaswa kuwa na objectives zenye ziko specific ama vitu viko vishafanyika viko specific, lakini sana sana hapo tutakiangalia juu ile heritage ya Uganda, sana sana juu ya biodiversity, juu ya culture, juu ya environment na juu ya vile vingine. Ukiangalia nature yote ya Uganda hivi vyote iko boresha mwa hivi vyote, tukiangalia madese zabo mu archive zabo mu histoire zabo, hivi vyote vilikuwa tangia zamani na biko na heritage. Yes, the second deliverable would be encompassing Uganda's diversity, traditions, and identity, where biology and nature in universal topics, providing an opportunity just to unite Uganda's rich and diverse range of cultures and offering buy-in for a shared future. Na ya pili hapo itakuwa ni kusaidia Uganda kuchangana na ingine makiltire na juu iongeze ile identite yao fasi nyingine. Juu après washafanya vile vyote tunajua kutana kama hivi nasaidia Uganda na kujulikana na kuchangana kujua vingine vitu sana sana, na kutaka kama kiltire yao inaendelea au itakie inaendelea na vingine fitire mambo kwa kuchangana vingine na kuangalia ni ya kufanya. Okay,
that one seems needs still some more explanation. But when time comes, I will explain it more. Maybe I can rush to the next deliverable, the third one, which is social and community benefits for Uganda's people and even the visitors as an interactive venue. This can call it a biopark where we should provide an appalling location for distinct generations of Uganda to meet and socialize, engaging and handing on civic pride, responsibility, and integration. Nasema pepe itakuwa tumeita kukwe ya kufuata jule po ya tatu ni ya ku inalomba explication ya mingi, lakini sasa mwa pembele sama kiswa expliquer sana, lakini hapa hivi kukwe ya nne tuangalia juu ya nini ya mafaida ya batu wa Uganda na ba visitors zapata après vyote bishafanyika. Juu vyote bishafanyika, unajua kutana kama utakuwa ile nini batu wanachangana huku na huku, kunakuwa kama ile nini ile ya kuharibisha vitu inapunguka munini fasi, kutakuwa ile esprit ya nini ya responsibility na kutakuwa ile integration kutoka ya watu kutoka fasi mbalimbali. Yes. There are so many deliverables that we expect, but also this includes a platform to explore Uganda's macro environmental issues, spotlight on Uganda's agriculture, horticulture, and food, benefiting Uganda's tourism economy, and acting as an innovation hub. All that will be what we expect in the future. And once we get these deliverables done, especially, for example, in our work that we need to engage together with Umoja at Nakivale, I think we shall be at hand to really answer several questions that has been hanging in place regarding what went wrong. And how can the community be like this? How can the refugees be in such a condition? How could this be in such a way? Why don't there be stakeholders to come in and engage and follow up and make changes happen? Who can come in? Then that means Human Nature Projects, Umoja, Phoenix, and several other organizations coming together. They are coming to answer several questions that are especially in Nakivale refugee camp. And this, we hope that to support the farmers, as we have done in several other areas of our own reach, farmers must adhere to the standards and procedures of smart agricultural practices, the regenerative practices that really support the environment without inconvenience. Na bebatu wasatarajia ni vya mingi sana, lakini hivi vyote vinalomba ile ushirikiano ya Human Nature Project na Umoja Community Foundation na zingine organizations ziko internationales, sa vile Phoenix Functions, sa vile Eco Restoration Alliance, sa vile Eco Restoration Camp, wengine Foundation for Climate Restoration na wengine ya kuangalia ayenjo kutumika mcollaboration. Hapo kutumika mcollaboration kwa jua shida ni gani, ayenjo ya kutatua, wapi ndio nafaa tufike, na nafaa tuconsulter, nini nafaa tufanye na vile vingine vyote. Lakini tutafikia tu hapo kama ile collaboration na tuangalia kama hivi vyote ayenjo itasaidiana juu na Kivale wapi na wapi, na tunakiona kama shughuli ziko ndani mjia moja. Yes. Therefore, I think also among the deliveries, there were many, of course, helping also the young people who are to be equipped with the skills and knowledge in institutions, in schools, the very young people from 5 years
understanding the mother nature, the mother earth and the nature, and also helping out the women on ground by teaching them, sensitizing them, and also supporting them with materials that can really show them. Go ahead. Yeah. Na vya kuendelea hivi kwingine kusa kwenye maprograme ya kusaidia aba badimai aba banamuke aenjwa kuwapatia materiele aenjwa kuwasaidia juu angalie makazi zao zote ziko na biko nafanya kama sisi endelea mbele. Hapo kuwasaidia vile unawapatia ma training, unapatia education ya mtu kama community yote na iko sensibiliser na biko na ile support ya kuangalia kisi makazi zao ziendelea mbele. Yes, I was talking about this point that to help them understand, especially the women who we support with the fruit trees to be grown in some small compounds in their courtyards, and those who have access to some land, we give them cash crop trees so that they can change them economically. And they are fast growing trees that can really fetch them some money to solve several homestead challenges. Ni kuangalia tena nyingine jinsi ya kwa sasa vile wale wanamuke wenye biko na mafaza kidogo, sasa vile miti za matunda za kupanda mapasile yao, au wale biko na nafasi mkubwa wapatia mamiti za hizo zenye zinakuwa hazina wakati ya mingi, lakini sasa kwa maana sasa saidia kuleta pesa, sasa ile miti za kafe na miti za makoto ile miti za vile vile mamiwa, tukiangalia hapo sawa na bivuna, lakini wasaidia kuongeza kipato chao familia zao. Yes, we also work very closely with the local leaders, as well as creating our own local leaders, project leaders, that are very keen in implementing and making advices and protecting the projects that we are implementing in a given place. That's why our efforts always lie on community participation, inclusive community participation, right away from the start of the project to the end of the project. And always these projects belongs to community people. Na ingine kitu na kuangalia gisi ya kuleta baadhi banani ba leader wa ma communauté au niveau local na kuangalia gisi ya kuformer comité ya ma projet juu na hivi napashwa anzia mbele juu kwa ile base yenye kwa nguvu na kwa participation na consultation kutoka watu tofauti sana wale watu au viongozi ya ma communauté. Yes. So the presentation is quite longer, but my time is out the way I see. But I would have taken you through what we do, like through ecosystem restoration, the tree planting activities. Of course, we distribute tree species that are native to our ecosystems, ecological zone accordingly. And also we distribute according to purposes. We have fruit trees, we have cash crop trees, we have indigenous trees, we have medicinal trees, we have fodder trees, and several others, depending on the assessment we have made on ground and the need for such numbers of seedlings. Na angependa aendelee, lakini kama wakati yake inaenda na inatafuta isha, lakini napenda tu aoneshe kidogo kwa nini activities yao wanafanyaka. Sasa vile human nature camp banapanaka ma miti kufuatana na besoin na kufuatana na recherche walifanya.
bapana miti ya nini ya matunda, wanapana ile miti uza tosha mkafi za tosha mwingine, wanapana miti za ziziko lokale, me bafanyaka yote apres bashangalia besoin ni nini na urgence ni nini na huyo anataka hii juu ya nini, na sasa ile mamiti wapatia kabale watu benye baneshi kwenye ile projet yao. Yes, and all these some of the trees we give is to make sure they are nearby for always harvesting on the branches, so that the mothers do not go to cut down trees from the forests, but can easily harvest them in their backyards or in the boundaries. And this keeps the ecosystem intact. Na ingine ya kufanya kama uko na miti kwa mfano au wafanyaka bakipatia miti pale ya kwenda kwa mfano kwa tafuta makuni mbali, wampatia miti sasa inaanza komalo, unachukua njoo nakata matawi. Juu kata matawi na kwa kusaidia usikue endea kama kata miti mpoli, juu kata miti mpoli na kwa kuna haribisha ile ecosystem. Na tena hii miti sana wajua shauria watu bapande pembeni ya mashambao juu hii na kia wasaidia juu ya proteger mashambao juu ya mipepeo na vingine. Yes, we support also the local communities with some vegetable growing kind of stuff. This one aims at improving their livelihood, enhancing their income generation, you know, especially the teen mothers and the youth. We bring them on board so that they learn how to hard work and to be focused, to look at what is within their own than what is far, can make them survive and live in a well-conserved environment. Na ingine jimatikazaka ni kuangalia gesi ya kupatia aba sasa wanamke wadogo washazaliwa kwabo na wengine wanateseka tu bali ile kwa wanamke ima miti yenye kule mbele basa vuna venye vitatosha, hapo vuna vitatosha nao inawasaidia na ya kuonesha kama nao wataishi maisha yenye bazisha maisha yenye iko pale karibu, lakini hapo asimpaka wazie mbali. Perfect. And maybe the last thing we look at is about the soil regeneration and how the capacity of the soil is able to perform to meet the intentions of the projects that we put in place. Therefore, we do carry out some soil analysis to make sure we see if there is need for an additive that must be organic, and we do the organic manure application. But when we have made still such manure from the very place. Na kose yenyewe wanaangaliaka juu ya siasa ya udongo, na wanafanyaka hapo wanafanya kwanza research ya udongo. Hapo kufanya research ya udongo banaangalia eske hapo hivi inahitaji kama inahitaji kwa mfano mboleo, ni mboleo gani ndio yenye inastahili, mboleo yenye organic ama mboleo zingine za kisasa. So hizi zinasaidia nao kuangalia hapo ashafanya research wanasaidia kujua nini ndio tufanyie udongo, eske shida mboleo au shida nyingine, tuangalia nini ndio tutapata juu ya mboleo hapo ama juu ya production inashuka sana kwa hiyo udongo. Yes, most farmers always have a question about how effective do we get the material to give to them, and when can we avail the materials to them. They also have questions like how about the climatic conditions if they do not support such tree plants, crop plants, and vegetables. What can we do? In most cases,
We have our specialist who is a meteorologist from National Meteorological School, is part of us, though he's part-time. Well, we have such several specifications, and we also use other experts to help us in understanding each and every aspect. We have the experts in soil, we have the experts in a crop, and we have the experts in environment, nature, and we have experts in wildlife. Therefore, we use our expertise to make a facility, a technical support facility, a key in our training system. Lakini yengine question sana sana aba watu wanaishi kwa mfano pembeni ya projet wanalizaka. Hii materiali wanapatiaka inatokaka wapi na ni wakati gani inapatikanaka? Mena nyingine abo sana sana organization yabo juu basa kupatia muti na watana ile muti inakiaka uka juu ya wakati wapatia hiyo. Mwabo biko na wale watu bali biko ba specialiste juu ya kusoma ile nini ile meteo ya fasi. Kama kutakuwa jua, kama kutakuwa mvula na ni wakati gani. Tayari kwa specialiste mu udongo, biko wa specialiste mu kwa environment, biko wa specialiste mu mimea. Juu yote wasaidia juu kutana kama biko na hao specialiste wote inawasaidia kuwa najua nini ya kufanya na ni wakati gani ya kufanyia. Thank you. And I think I can now welcome some questions because my time was to end at 11:45, but it is 11:55. So I added more 10 minutes in my explanation to at least try to finalize my presentation. I am happy to listen to me. I welcome now questions from my presentation. Thanks, Ronald. Yes. We got in. Merci kumsikiliza na sai balipatia alikuwa tunaanza na 11:45 kisha kuwa 11:55 Michael kwa de 10 minutes bali inaongezeka na kutakuwa mko na question juu ya presentation yake aza ni karibu meafurahi sana kwa wakati yake kwa wakati tumpatia na karibu question itakuwa hivyo. Great, thanks, Ronald, and wonderful presentation. And maybe if those extra things needed, we'd be happy to have you back in a future seminar. And of course, we will be in conversation with you from here on as well. Thank you. Thank you so much. Do we have any questions from the floor? So asa kama kwa question yote ile juu yake. Yeye ni Ronald na tushona naye Kampala, kwa Kampala ni mtu mkubwa. Iko na ile nani kama ncha kama tembo. Na iko na naye na ni kamp, anaita kamp. Mepana kasa wanafikisha pa. Leo nitaka donc wazungu wanatoka Ulaya wanakia wanakampi pale. Wanakia wanasipe junior kabisa. Iko sana kifale. Na kwa sasa hii sio lazima kumwambia. Unaweza jiconnecter déjà. Na leo tutamalizia hapo. Huko programu tuko naye yeye na Ronald tuangalie tutafanya hapa na ndio maana hawayakuli. Tuyake huko mfo naye kule wampatie permission na kila kitu. Kama tuko naangalia kisonza collaborer na kujua kama wapi kule kwa kumbia. Ni district ya Mukam. Nyingine district ni mbali sana na hapa. Ni mbali sana na hapa. Mais ile occasion itakuwa tutaangalia kisi tuko naangalia tutumika
sababu na matatizo. Mais il faut qu'on aille là où on peut protéger le patient. Nanda is already prepared and she's eager to present. So it means, Ronald, for you, we are still together and we have that WhatsApp group. We have noted down some questions that the people here have been asking themselves. So I'm going to just share them in the group and then you can just answer them from there because of we want to allow Ananda because we have encroached on our time. Yeah, thanks. That is so good. Yeah, thanks, Ronald, again, and we'll keep talking.